Καλησπέρα σας. Good afternoon. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τους ομόλογους μου και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Επίτροπο Δικαιοσύνης, κυρία Βίβια Ρέντινγκ, είχαμε μια επικοδομητική συζήτηση επί σημαντικών προτάσεων νομοθετημάτων. Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την πρόοδο που επιτεύχθη σε μια σειρά από σημαντικές νομοθετικές προτάσεις. Η πρόοδος αυτή μας δίνει την αισιοδοξία ότι θα μπορέσουμε στη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας να πραγματοποιήσουμε ουσιαστικά βήματα και σε κάποιες περιπτώσεις ενδεχομένως να επιτύχουμε οριστικές συμφωνίες. Συζητήσαμε εκτενώς επί του νομοθετικού πακέτου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μεταξύ άλλων αναφερθήκαμε και στο εδαφικό πεδίο του κανονισμού. Η ελληνική προεδρία αποδίδει μεγάλη βαρύτητα στο συγκεκριμένο φάκελο. Είναι δεδομένο ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα με πολλές πτυχές που πρέπει να εξεταστούν. Και στην κατεύθυνση αυτή υπάρχουν πολλά που θα πρέπει να γίνουν. Θα πρέπει παραδείγματος χάρη να εξασφαλιστεί ότι για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ισχύουν κοινοτικοί κανόνες. Και αυτό είναι μια επιδίωξή μας. Θα καταβάλουμε ως Προεδρία κάθε προσπάθεια για να επιτύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή πρόοδο. Μια άλλη βασική προτεραιότητα της ελληνικής Προεδρίας που συζητήθηκε σήμερα είναι η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής. Με τους ομολόγους που εξετάσαμε σημαντικά θέματα όπως είναι η δομή του νέου θεσμού και η οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων. Η ελληνική Προεδρία θα επιδιώξει την ταχύτερη δυνατή επεξεργασία του φακέλου καθώς η καταπολέμηση της απάτης σε βάρος του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά σήμερα που η οικονομική κρίση καθιστά απαραίτητη τη διασφάλιση και του τελευταίου ευρώ των Ευρωπαίων πολιτών, πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα λήψης των κατάλληλων μέτρων δράσης για όλα τα κράτη-μέλη. Στόχος λοιπόν είναι να ολοκληρώσουμε μέσα στα συντομότερα κατά το δυνατόν χρονικά πλαίσια την πρώτη ανάγνωση επί της σχετικής πρότασης κανονισμού. Εδώ θέλω να τονίσω ότι υπάρχουν βεβαίως και το αναγνωρίζουμε διαφορετικά συνταγματικά συστήματα όσον αφορά την ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών από χώρα σε χώρα. Όμως όλα αυτά πρέπει να τα δούμε με μια ευρύτητα και σε ένα μακρόπνο σχέδιο, με μια προοπτική του αύριο, του μεθαύριο. However, we need to take a long-term view. Η Επίτροπος η κυρία Ρέντινγκ. Αν θέλουμε να έχουμε μια αποτελεσματική αντιμετώπιση της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, then we need to take a long-term view. So there may well be challenges, but we Συζητήσαμε can επίσης face την those πρόταση οδηγίας για την challenges. We ενίσχυση also των δικονομικών discussed a δικαιωμάτων των proposal for a παιδιών που θεωρούνται directive ύποπτα στο πλαίσιο ποινικών on procedural διαδικασιών safeguards for και children καθορίσαμε τα suspected or επόμενα accused in βήματα για την criminal επεξεργασία proceedings, του and νομοθετήματος we σε τεχνικό decided επίπεδο. on next steps for the Η Προεδρία examination ενημέρωσε of τους the Υπουργούς proposal at Δικαιοσύνης technical σχετικά με την level. The πορεία των Commission εργασιών της gave ministers νομοθετικής some πρότασης information κανονισμού περί των διαδικασιών αφαιρεγγιότητας. about Στο the οικονομικό περιβάλλον που έχει insolvency διαμορφωθεί εξαιτίας της κρίσης, είναι σημαντικό να βοηθηθούν οι βιώσιμες επιχειρήσεις να επιβιώσουν και να δοθεί σε τίμιους και δυναμικούς επιχειρηματίες μια δεύτερη ευκαιρία. Θα θέλαμε να καταλήξουμε σε τελική συμφωνία για τον φάκελο πριν από το τέλος της εξάμηνης θητείας μας, δηλαδή μέχρι το τέλος του Ιουνίου τρέχοντος έτους. Το Συμβούλιο επικύρωσε τη συμφωνία που επετεύχθη από την Ελληνική Προεδρία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Διαταγή Διατήρησης Λογαριασμού. Δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας στην Ευρώπη, είναι ζωτική σημασία για τις οικονομίες των κρατών μελών το ότι δίδεται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ειδικά στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ένα δικονομικό εργαλείο που θα εξασφαλίζει την ταχεία και αποτελεσματική ανάκτηση των διασυνοριακών οφειλών. Οι Υπουργοί Δικαιοσύνης ενημερώθηκαν και για δύο ακόμα επιτυχίες της Ελληνικής Προεδρίας. Τις συμφωνίες που επετεύχθηκαν
of other agreements that were reached under Greek presidency. One was the regulation to amend Regulation 1215 on the jurisdiction and the recognition and enforcement of judgment in civil and commercial matters. That's the very well-known Brussels I regulation. But ministers were also briefed on the proposal for a directive on the protection of the euro and other currencies against counterfeiting. We then had a brief oral presentation of the 2014 Justice Scoreboard. Παρεμφερές περιεχόμενο είχε και το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου και των κρατών μελών. And we dealt with a set of council conclusions on the civil and commercial justice systems of the member states. The council adopted that set of conclusions. I would just like to remind you of one of the very important elements for evaluating justice systems, and that is the quality of their work. So we're interested in quality rather than just quantity. Of course, we're also interested in speeding up procedures, because in some member states there are lengthy delays, and that is not a good thing for the dispensing of justice. Σύγκριση είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τα βασικά σημεία της ανακοίνωσης που θα εκδώσει τις επόμενες μέρες για τις μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων θα εξετάσει τις απόψεις των κρατών μελών, τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την ανακοίνωση της Επιτροπής και τα πορίσματα της δημόσιας διαβούλευσης, ώστε να προετοιμάσει τον Ιούνιο μια ουσιαστική συνεισφορά ενώπιον της συνάντησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα ακολουθήσει μέσα στον ίδιο μήνα. Πριν κλείσω την τοποθέτηση μου αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια και ειλικρινά, θερμά θα έλεγα, για τη συνεργασία που είχαμε με την Πρόεδρο της Επιτροπής και Επίτροπο Δικαιοσύνης, την κυρία Βίβια Ρέντινγκ. Και της ευχηθώ καλή επιτυχία στα μελλοντικά της σχέδια. Πρέπει να πω πολλά από αυτά τα οποία επιτύχαμε οφείλονται στην Επιτροπή. I have to say that much of what was achieved is thanks to the work done by the Commission, but also because the Commission, and in particular its Vice President, have been very sensitive to the importance of these files. And that's something that's become very clear, not just to me, but also to all the other ministers. So, Vice President Reding, thank you so much for everything that you've done for our big family. Haralambos has already said the most important elements of the work we have achieved during this council. And I must say that concerning data protection, for instance, and I made it clear with the ministers, hibernation is over and Greek spring is there. That is good for all of us because we have gone out of the more abstract way of looking at things and gone to the very concrete elements, which are very political elements. And the President said it already, one of the most important, and it's at the heart of the data protection reform, is the fact that we have to create a level playing field between European and non-European businesses. All companies who want to utilize the internal market have to apply the European law. If they are European companies or non-European companies, doesn't matter. And that is of utmost importance in order to get order into these questions. And also something which I found back, because when I was Commissioner for Telecoms, I have given the portability of telephone numbers. If you change your operator, you can take your number with you. Well, we'll do exactly the same now. Portability of personal data will also give the choice to consumers, and choice drives competition. On the question of profiling, we have also gone a step forward. For me, profiling, there is a red line, the rules which we established in 1995.
Profiling is not prohibited as such, but it is prohibited if it hurts the citizens, and safeguards must apply in the case of profiling while making sure that they do not interfere with businesses' ability to innovate. And getting this equilibrium between business development, new ideas, new business models on the one side, and no harm to the citizen whose profile is made on the other side is very important. So I could speak a lot more about this, but we have made very concrete progress. This will also be a good news for the European Parliament, which next week is going to vote on this project in plenary, and we keep up speed, and we have prepared a lot of dossiers so that in the June Council there can be important decisions on this file, which then will, as I say now since several months, make it still possible to come to the end of the reform at the end of this year, just as the heads of state and government have agreed upon. The second element where I was very astonished indeed, and that is the European Public Prosecutor's Office. You know why this proposal is on the table. This proposal is on the table in order to fight crime against the European budget. Taxpayers' money has to go into investment for the sake of taxpayers and not in the pocket of the criminals. And that is why the proposal to have a European Public Prosecutor's Office is on the table. And for the first time, the ministers discussed on key issues of this proposal. And I must say there was a very broad support which emerged from the Council. And I do believe, President, that this Council will be remembered in history, because it will be the Council which was the beginning of a key building block of a European area of justice. So it was not something, just a discussion, that was institutionally the starting of the European prosecutor. And then, as my friend President already said, we had a whole block of not only discussions, but decisions, clear decisions, on a subject which is very dear to our heart, justice for growth. Because when the crisis came, we had seen that, yes, you can utilize justice decisions in order to help companies to strive, to make better business. And the decisions which have been taken, for instance, the protection of the euro against counterfeiting by criminal law, that is an extraordinary big step forward. That shows, also like the discussion on the public prosecutor, that no, we are not going to leave criminals to come in between the taxpayers and the concrete and constructive work which can be done with the taxpayers' money. And then the account preservation order, a regulation. You know that I like regulations before because they are efficient and they are the same rules and for the whole continent. Now that is cross-border debt recovery. Just to give you some figures, the cross-border debt is recovered only by 37%. That means the other 60 and more percent are lost for the companies who have a decision of a court that this money belongs to them, and then the money is gone. Now, this is mainly in cross-border activity of SMEs,
a very big problem. It costs 600 million euros a year to our small and medium-sized businesses. Now we have a regulation that the cross-border debt recovery can take place. And another one, which will be of very importance also. When you read the sentence about this, you might not at once understand what it means, but it is a missing piece in the puzzle to make the unitary patent work. We decided today to have the enforcement of judgments, also with a regulation, and that paves the way for the new patent court, which means, in other words, we are going to have a European patent court, and the companies do not any longer need to launch actions before a number of courts in different countries. Again, a huge amount of money which is going to be saved. And to continue in the same idea, because I know that this is very dear to the heart of the presidency, insolvency. We have paved the way to get a decision on insolvency. Now, I have to explain a little, because we have so many companies who are just pushed into insolvency, although they could be saved. And so what we have prepared in this Council for a decision in the June Council is to establish a new rescue culture. Those companies which can be rescued, should get a second chance in order to survive. This means a lot of money which is saved, and this means 1.8 million jobs which are not going to be lost. So you see, this Council, although it didn't have spectacular news, if you put all this together, that made really a big difference in the way companies can function, in the way citizens can have trust in the European-wide functioning of justice.